En este video presentaremos los resultados obtenidos del modelo que desarrollamos. Esta es nuestra representación gráfica del sistema de control que empieza con la variable de referencia, que es el valor que queremos alcanzar, que en este caso sería el nivel deseado del tanque. Después de la variable de referencia está el sumador o el punto de suma, y de ahí está el controlador, que es el encargado de calcular la acción de control para reducir el error entre lo deseado y lo real. Luego está el actuador, que es el que regula el caudal de entrada al tanque, y luego la válvula, que controla el flujo de agua que entra. Y por último está el sensor de nivel, que es el que mide la altura del agua y envía la señal de retroalimentación al controlador. El diagrama de arriba es el diagrama de bloques del sistema. La ecuación del primer renglón y la del segundo renglón son iguales. Solo sustituimos la ecuación R sobre ARS más 1 por GPS para simplificar más la expresión. Hasta abajo se ve el diagrama de bloques, ya completamente simplificado. Las ecuaciones matemáticas que empleamos para el sistema de control son las siguientes. Las ecuaciones de balance de masa, relación geométrica, caudal de salida y la ecuación diferencial del sistema. Estas nos dicen cómo debe funcionar el tanque físicamente, mientras que la función de transferencia, la ecuación del lazo cerrado y la regla de Mason nos da las herramientas para diseñar un controlador que evite que el tanque presente una falla. Hello, I'm John, and for the next 3 slides I'm going to present the linearized expression, error, and graphical representation of our model. So for the linearized expression, before we start, let's talk about the overview of our block diagram. For the controller, we have the GCS. For the actuator, we have the GAS. For the valve, we have GVS. For the tank, we have the GTS equals to R over ARS plus 1. And for the feedback sensor, we have DHS. And let us know that the forward path transfer of the function of this model is GS is equals to GCS, GAS, GVS to GTS. And for the feedback loop that it uses, we have the HS, the equation above your screen. Because the feedback enters the summing junction at the negative input, which can be considered as a closed loop system due to its negative feedback system. And thus it will introduce us to the linearized closed loop expression, that is HS over RS, that is equals to GCS, GAS, GVS, GDS over 1 GCS, GAS, GVS, GTS to HS. This is a linearized model of the entire liquid level control system, and it replaces the entire block diagram with one mathematical expression. Now let's talk about the error expression. And as we know here, error is defined as ES equals to RS minus HS. Using the closed loop transfer function, we will have DS equals to HS over RS, that we can express to the error relative to the input. ES over RS equals to 1 minus DS. And with the substitution from the linearized expression, we will have ES over RS equals to 1 minus GC, GA, GV, GT over 1 plus GC, GA, GV, GT, H. And to put everything over a common denominator, we'll have the expression of 1 plus GC, GA, GV, GT, GH minus GC, GA, GV, GT over 1 plus GC, GA, GV, GT, H, which will allow us to have the final error expression of 1 plus GC, GA, GV, GT, H minus 1 over 1 plus GC, GA, GV, GT, H. And as for the graphic representation of our system response, we will have the output response of YT equivalent to the inverse Laplace TS multiplied by 1 over S, and ET equals to inverse Laplace 1 minus TS
multiplied by 1 over s. And here we can see the output ht, how quickly the system reaches the desired water level, and the initial error difference between the reference and actual height. And as for the graphical representation itself, it doesn't compromise any distinctive values, as it only represents the physical components of the model diagram. That is all, and thank you.